শুনে ওটা পেটের মধ্যে চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে জিনিসটা থ্রো আউট হয় বাইরে। তো প্রথমে পিছে ধাক্কা দিয়ে কিন্তু জিনিসটাকে একটু আলগা করার চেষ্টা করা হলো এবং এই যে জিনিসটা বেরিয়ে গেল। খুব চমৎকারভাবে ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে, এগুলো আমরা এখানে শিখবো। এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমরা দেখলাম এবং বাচ্চাটি এখন স্বাভাবিক। এই যে খুব ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডস, ফ্র্যাকশনস অফ মিনিট, এই প্রত্যেকটি সেকেন্ড, প্রত্যেকটি মিনিটই কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উই শুডন্ট ওয়েস্ট আ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড অর ফ্র্যাকশন অফ মিনিট। সো এই সময়টুকুর মধ্যে আমরা যাতে জরুরি ভিত্তিতে একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি, তার জন্য কিন্তু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন আর ফাতেমা ম্যাডাম আজকের এই আয়োজনটা করেছেন। আমরা আশা করব এর পরবর্তীতে আমরা সবাই এই ব্যাপারটা নিজেরাও প্র্যাকটিস করব, কারণ একবারে শেখাতে আসলে অনেক সময় মনে থাকে না। এবং এই জিনিসটা নিয়ে এই যে ভিডিও দেখছেন, এগুলো কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যায়, ইউটিউবে পাওয়া যায়, ম্যাডামের এই ভিডিওগুলো আছে। আমরা শেখার চেষ্টা করবো এবং সেই জিনিসটা অন্যকে শেখানোর চেষ্টা করব। তাহলেই আমরা কিন্তু মানুষের জন্য চেষ্টা করতে পারি জীবন বাঁচাতে। তো এখানে একটা জিনিস বলতে চাই, আমাদের একটা স্লোগান আছে, এই যে আমরা বলি যে বি আ হিরো বি আ লাইফ সেভার। হ্যাঁ, আমাদের যে বেসিক অ্যান্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের কিন্তু আমাদের স্লোগানটাই হচ্ছে এটা, যে এই যে মেয়েটি দেখেছেন ইলেকট্রিকিউশন হয়ে গেছে, বাচ্চাটাকে বাঁচালো, সে কিন্তু হিরো হয়ে গেল। কারণ এই ওইটুকু কয়েকটা সেকেন্ডের জন্যই কিন্তু সে একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে পেরেছে। বিশেষ করে একটা বাচ্চা তো আরো সেন্সিটিভ আমাদের জন্য। একটি শিশুর যদি এভাবে আমরা জীবনটা বাঁচাতে পারি, এটা আসলে ইটস এ গ্রেট থিং, ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট অফ আস। সো উই ক্যান ট্রাই টু সেভ লাইফ দিস ওয়ে। And actually this type of advanced support, life support, these are the bridge of life, bridge to life. So আমরা বলতে পারি যে এই ধরনের CPR technique, the tips of techniques, if we learn it, it can work as a bridge of life. So let's listen now from our Brigadier General Nurun Fatema Madam. So I will invite up applause for her to introduce the session. Thank you. Thank you, Dr. Nazme, for your nice introduction of the session. And we have already seen how an accident happened in a birthday party and while a child was playing at her home. Echo হচ্ছে। So I will actually, what happened to the sound system? Is it
লোকজন আছে, কলকাতার লোকজন আছে, কোনটা বসবো? For example, road traffic accidents. You have to send them to hospital, but before that you have to stop bleeding. You have to ensure earlier, otherwise the patient will die. And one of our renowned politician, Mr. Kibriya, he died from mismanagement of this thing. So why we need to take care? Because brain is an organ which can sustain hypoxia or absence of oxygen only for a few minutes. Only 7 minutes is the highest time. So within this time, you have to. So these are the golden minutes. You have to utilize your facilities to keep the cerebral circulation. Otherwise, if you do the resuscitation and you are able to keeping the patient alive with the brain damage, then this is a crime. So doing resuscitation and keeping the patient alive with a brain which is dead is a crime. So medical certificate. So this kind of resuscitation, medical certificate is cancelled. If anybody do this kind of resuscitation, medical certificate is cancelled. So what are the survival? So there are 5 links. I think I said immediate recognition. You have to recognize that this baby is in problem. This child is in problem. So first thing in our care plan, thing happened. We did 10 cases. We faced this kind of insult in one case. But I saw it within seconds, and I have managed. Every day we in our care plan. If we don't detect them in earliest possible moment, if we don't detect them in earliest possible moment, because আমরা যদি না দেখি কারণ এটা তো হবে কিন্তু হলে কি হবে I take care of those things. তাহলে first thing হলো early detection, and then you to start CCR. Nowadays CPR is not used. For your information, CPR is cardiopulmonary resuscitation, but American Heart Association, European, Australian, New Zealand all have said that lungs is not important. Heart is important. Pumping and pushing is important because you have to maintain the circulation of the brain as early as possible. And in the blood, always there is some oxygen. So if you do the pumping type of thing, that oxygen will go there even without any mouth-to-mouth breathing. And also during the pumping action, there is recoil tendency of the lungs.
and by that way negative pressure is produced and which can inhale some air automatically. So you don't actually need to do mouth-to-mouth breathing. So nowadays, American Heart Association, they said after 30 compression, you have to give 2 mouth-to-mouth breathing after 30. But if there is 2 operator, if you have anyone helping you, then you can do 15 to 15 to. Other than this, 30 is to 2. So why it is important to just to maintain the cerebral circulation, coronary circulation. Otherwise, patient will remain alive with brain death, with heart failure, or with multi-organ failure. So pediatric chain of survival, here you are seeing most important thing is the early detection and protection of the lungs, protection of the heart. So one thing is different from the adult here is that cause of arrest in pediatric population is mostly due to respiratory cause. Mostly due to respiratory cause. You will see that they stop breathing. And after stopping breathing, if you do not take any action, then they will have hypoxia. And from the hypoxia, there will be like brain inhibition, heart inhibition, and then there will be bradycardia. So you have to take care of the hypoxia in case of children. So CCR is mainly for the adult, but in the children, especially in the newborn, though as most common cause is the respiratory inhibition, it is airway is the first, not the cardiac. So for the children, airway is the first. In adult chain of survival, you are seeing you have to call, you have to activate the emergency service, you have to do the CCR as Recording early. in progress. We have defibrillation, we have defibrillator today with us. So I'll show you how to defibrillate. And then we have to call the ambulance and we have to send the patient to the ambulance to the hospital for the advanced life support. So CPR is replaced by CCR now. In examination, I am an examiner of the FCPS MD. When I ask students, I feel shame that they fail to answer these questions. So why CCR? Target is neurologically normal survival. If survival is not neurologically normal, then you are a criminal and this is a criminal offense. You have to go to jail for that and have to spend 10 years there. So doctoring is not so easy. If you are taking care of somebody, you have to take it properly. So in newborn children, respiratory cause is common, and in adult, primary cardiac cause is common. So sequence is CAB. C means compression, A means airway, and B is the breathing. CAB is mainly for the adult, and ABC is mainly for the children. So just remember this. I will not discuss elaborately. So ABC here for the newborn, you are seeing. So there are 5 steps. In step 1, you have to adequate airflow. You should ensure, and you should do the proper positioning. And you have to avoid cervical injury at that time by doing like suddenly you cannot do like head tilt, chin lift. So you have to take care of those, and then you have to assess the victim. So what are the assessment? Assessment is whether there is breathing, whether there is pulse. You have to feel the carotid pulse. And if you see that there is no breathing but there is pulse, so you have to take care of the breathing. If you see that there is no pulse, no breathing, so you have to take care of both. So you need only few seconds to decide whether the patient needs both kind of support or single kind of support. So this is proper positioning, and in case of cervical injury or head injury patient or road traffic accident, you should not do chin lift and increase the injury, spinal cord injury, so you have to do jaw thrust maneuver at that time. So these are some of the maneuvers. I am not showing that much here. So chest compression, our doctor will show you how to do the chest compression. And you are seeing here that for the chest compression, for the adult patient, you need your 2 hands. So one hand there, you lock with, you kneel down and push with all your body weight. And depth should be 1.5 inches or 5 centimeters. So this is like this, and we'll show you. And then it should be at the rate of 100 per minute. So it should be, the compression should be at the rate of 100. And then after chest compression, if there is no air, no breathing,
then you have to call for your assistance, or if there is no assistance, you will do by yourself after every 30 compressions. So this slide is very important here. You are saying that for the adult, you need to lock your hand and give your body weight over the wrist. And for the child, you need one hand only, which is 2 inches. So for the adult, depth is 2 inches. For the child, depth is 2 inches. And for the infant or for the newborn, depth is 1.5. If it is centimeter, then 4 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter. So again, we are showing you these are very important because effective compression is the main important thing. If you do like this, patient will die. I see people are doing cardiac massage like this, as if they are singing. You have to be hard, you have to be strong, and should not do like somebody who is like direction. So push hard and push first. This is the main slogan of the CPR. Push hard, push fast. আমরা দেখি এরকম অনেকে রিব ভেঙে ফেলে। আমাদের অনেক সার্ভাইভার অফ সিপিআর আছে যাদের রিব ভেঙে গেছে। রিব ভাঙলে ভাঙে, বাট এট দ্যাট টাইম আই ডোন্ট কেয়ার ফর দ্য রিব। আমার এখন কেয়ার করতেছে আমার হার্টটাকে পাম্প করতে হবে। সো রিব ভেঙে গেলে পরে চিকিৎসা করা যাবে। হ্যাঁ, আমাদের একজন আত্মীয় আছে, তার রিব ভেঙে গেছিল, কিন্তু উনি এটা হয়েছে 15 বছর আগে, বাট স্টিল শি ইজ সার্ভাইভিং। So then we said that head tilted chin, this is for those when cardiac arrest happen in front of you. Then you do that. If it is not in front of you, don't know whether there is cervical injury, so you don't do the head lift and chin maneuver. You have to do the jaw thrust in those cases. So it is an witness collapse, drowning and unwitness collapse, you do jaw thrust maneuver. And about the mouth breathing, there are some, policies. For the adult, you have to keep your mouth on the mouth, but for the baby, you have to keep your mouth over the nose and mouth. So I'll show you pinch. For the adult, you have to pinch the nose and give out to mouth breathing, but for the babies, you have to put your mouth over the both place, covering both place, nostrils and the mouth cavity, and then you have to do in a way that there is expansion of the chest. You have to look that where the chest is moving, and you have to give it for 1 whole second. So you have to give air for 1 whole long second. So blow into baby's mouth 2 times following 30 compression. It is same like the adult. So what is high quality doing CPR, and after 10 minutes or 15 minutes they are declaring death. In our emergency, if anybody come, brought in dead, then people are so happy. I don't have to do anything. I am writing brought in dead. But brought in dead, if you do something, even after 1 hour, you will be able to bring them back. So don't say that brought in dead, I have nothing to do, so I am writing brought in dead without doing anything. These are not the job of good human being. So what is high quality CPR? Chest compression, adequate rate, adequate depth, adequate weight, and then you have to take care of breathing also. So these are the high quality CCR. Now I'm going to the next one. So practical demonstration will show you later. And what will happen after BLS? After BLS, if it is a temporary inhibition, patient will cure completely, may not require any other thing. He will start walking and say, what happened to me? What you are doing? What you are doing here? Why I am here? Like kind of thing. But for some people, they need advanced life support, and some of them need, as I mentioned earlier, post-resuscitation care. So here,
once the patient is in the ICU or in advanced care area, you now start taking history, because now doctor is available and he will take history. What happened? Is there any cardiac arrest? Is there any aspiration? Is there any road traffic accident or anything? So from the history, they will understand what happened to this victim. And then they will ask about any allergies, because now we use some drug. So if somebody is allergic to some drug, and if we give, so allergy is very important. In second place, you have to ask. Then you have to, in M, give some medication, we'll show you later. And then for the L is actually a list of the intake output, like what he was taking before and what is his urine output. And E is exposure and taking history or examination of the other parts of the body, or events, any events. Now this is the summary actually. I don't need to discuss anything more, only this slide is very important. So advanced life support starts with the end of the basic life support. So from the basic life support area, patient will come to you, and at that moment, as you are a doctor, you have everything available. You have to start doing intubation. You have to, so respiratory support is by doing intubation, placing into the ventilator, or these are the respiratory care. And for the cardiac care, once the patient is with you, and now cardiac message is not working, patient is still bradycardic, there is no heart rate, nothing. So you have to go now for the advanced cardiac support. So respiratory support is actually very easy. Once you intubate, once you do AMBO, or once you place the patient in ventilator, you can keep them alive for 100 years. But heart is an automated organ. If it don't beat by itself, then it is very difficult to beat it. So what we will do later on, so here you are seeing in this slide that intubation, mechanical ventilation, then defibrillation is very important. So for this kind of arrest, defibrillator is the only machine which can patient to get rid from the ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, which are the most common type of arrhythmias in cardiac arrest patients, especially in adult patients who have arrhythmia due to coronary problems. I can show you here. So cardiopulmonary compromise continues. There is no heart rate, there is nothing. You have ensured ventilation, but still there is no response from the heart. So what will you do? So if there is cardiopulmonary compromise, still heart rate is less than 60. So you have to go now for the, in two way you will go. If there is, if only bradycardia or only cardiac arrest, you have to go for the vasopressor. Vasopressor are epinephrine, vasopressin. So you have to go for the vasopressor. But and patient at that moment, after getting this, may go to the return of spontaneous circulation, and then he will go to the ICU for the post-resuscitation management. Sometimes bradycardia persists, so we will give vasopressor, atropine, sometimes we will use the vasopressor, and if pulseless arrest, we will switch on to the cardiac arrest algorithm, which is again in the next page. So here, this is a very nice chart of the American Heart Association. You will see. So our patient is in cardiac arrest. We will see. We will connect him to the monitor. We will see whether the result is shockable or not. If there is flat, something is flat in the monitor, you should not give decision, because cardiac arrest with a complete asystole, there is no role of defibrillator. But if the rhythm is shockable, what is shockable rhythm? Shockable rhythm is ventricular fibrillation and ventricular tachycardia. So in this kind of rhythm, if you give some normal one, so we will give. So this is the first shock. This is the first shock. After that, we will start CPR quickly. And if the patient return, then it is okay, fine. If the patient does not return, then in that case, we will give second shock. So first shock, no response, second shock. After second shock, patient may come back. If not, then before going to the third shock,
we will do something. So here we will use vasopressor. So first shock, second shock. Before third, we will do vasopressor, and again after vasopressor, it may come to the shockable range. The third one. After third, there is no role of fourth and fifth and sixth. And after that, there is no role of increasing the joules. So you know that the unit of the DC shock is joule. So we'll start with the 2 joule per kg for the children. And then for the second, we will go to the 4 joule. But after that, we will not increase the joule, because there is a study which has shown that there is no actually difference in outcome with increasing joules. So this start is very good. So CPR quality must be very high quality CPR. Shock energy and defibrillator, if it is read-only shockable, and if not, then you have to go to the vasopressor. Then advanced airway, as patient is not breathing, you have to go for the advanced, and you have to look for the reversible cause. Sometimes only hypoxia is the cause, so you have to give oxygen, you have to give intubation and other hypothermia. There are some easy cause. Patient die for nothing. If somebody understands that this is the cause, then no one will die. But in our country, most of the patients die for nothing, because we doctor, we fail to actually recognize the situation, and then our patient die. And once a patient die, we feel very happy that I have no work now, so I will write the death certificate and I have no more work with this patient. And this happened many a time I have seen. That's why I'm telling. So cardiac arrest algorithm, non-perfusible BT and BF. BT BF থাকলে কি হয়, কোনো জায়গায় রক্ত যায় না, হার্ট তো এরকম করতে থাকে, কোনো ইফেক্টিভ কন্ট্রাকশন না, সো পারফিউশন হচ্ছে না। তাহলে আমরা কি করব, আমরা দেখব রিদম শকেবল কিনা, কার্ডিয়াক মেসেজ দিতে থাকবো, রিদম শকেবল হলে শক দিব। এই জিনিসটাই আমি আবার একটু সো আমরা 3টা শক দিব পরপর, এবং প্রথম শকের পরে সেকেন্ড শকে কোনো ওষুধ লাগবে না, সেকেন্ড শকের পরে ভেসোপ্রেসর, এবং ভেসোপ্রেসরে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা থার্ড শকে যাব। থার্ড শকে যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা আসবো অ্যান্টি এরিথমিক ড্রাগ। অ্যান্টি এরিথমিক ড্রাগ কি আছে, এমিওডেরন আছে, হ্যাঁ, লিগনোকেন আছে, অনেকগুলো ড্রাগ আছে, এগুলো আমরা দিব। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট আই থিঙ্ক অ্যাডভান্স সাপোর্ট। এন্ড অ্যাডভান্স সাপোর্টে ইনকিউবেশন করতে হয়। মাই কলিগ Dr. Nazmul will show you how to do the intubation. And you know that in which case I ask question in the exam that what are the indications of intubation. একটা স্টুডেন্ট যদি ঠিক মতো বলতে পারতো তাহলে আর দুঃখ থাকতো না। এখানে দেখো কি লেখা আছে। So for the exam you please remember this. And then before doing intubation you must know SOAP MM. What is SOAP MM? So if the airway is with the secretion, so this is the airway. If there are a lot of secretion there, you will not see anything. So first thing you have to give suction, and then you have to do proper position. You have to straighten the airway. Otherwise, your tube will not cross. And you have to do the AMBO and to make a reserve of oxygen up to 100%. কারণ intubation করার সময় কি হবে, অনেক সময় পেশেন্টকে তুমি অক্সিজেন দিতে পারবে না, কারণ তুমি দখল করে রাখছো। সো আগে থেকে রিজার্ভ অক্সিজেন তৈরি করতে হবে আপ টু 100%, যাতে করে তোমার যদি 5 মিনিট 10 মিনিট যায়, about the intubation and straight blade. Actually for the pediatric people we use straight blade. This lower one is straight blade. This is for than 1 year, and for the more than 1 year these are very important for those who work in pediatrics. So this is a video actually of the intubation, and I don't know whether it will move or not. এখানে আমি একটা ল্যান্ডমার্ক দেখাতে চাই, যারা ইনটিউবেশন করো, কি ল্যান্ডমার্ক, আমরা কি ইনটিউবেশন শ্বাসনালীতে করি না খাদ্যনালীতে করি? আমরা কিন্তু শ্বাসনালীতে করি। দেখা যায় বেশিরভাগ ইনটিউবেশন গিয়ে খাদ্যনালীতে ঢুকে পড়ে, এবং আমরা যখন এরকম করি তখন আমাদের পেট ফুলে এরকম গোল হয়ে যায়, তখন পেশেন্ট আরো মারা যায়, বিকজ ওই প্রেশার গিয়ে হার্টের উপরে আরো প্রেশার দেয়। তো আমাদের যে ল্যান্ডমার্ক আছে ইনটিউবেশনের, দ্য ল্যান্ডমার্ক ইজ ভোকাল কর্ড। আমরা যখন এরকম করব, আমরা এটা ঢুকাবো, আমাদের দেখায় দিবে, এটা ঢুকানোর পরে এরকম আমরা এই লাইটের তল দিয়ে আমরা দেখবো যে শ্বাসনালী কোনটা খাদ্যনালী, যেটার ভিতরে আমরা সাদা সাদা দুইটা ভোকাল কর্ড দেখতে পাবো। আচ্ছা, যা হয় লাঞ্চ করবা না একবারে রাতে খাবা? আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা,
আচ্ছা এখন স্ট্রেট করে পজিশনটা স্ট্রেট করতে হবে। আমরা ভিতরে দেখতে পাবো যে ভোকেল করতে কি। তো এখানে দেখো আমাদেরকে এটা প্রসিড করতে 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 ভিতরে নিয়ে যেতে হবে। এখানে এই যে এইটা হচ্ছে, এই ভিডিওতে দেখাইছে কিনা আমি জানি না, বাট এপিগ্লোটিস নিচে, এপিগ্লোটিসটাকে তুলতে হবে, তুলে তার নিচে আমরা ভোকাল কর্ড দেখতে পাবো, তার ভিতর দিয়ে এটা যাবে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ অ্যাবাউট অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট। আর আমার এখন পোস্ট রিসাসিটেশন একটু দাও। আমি 2-3টা জিনিস খালি দেখাতে চাই পোস্ট রিসাসিটেশন। আচ্ছা, তোমরা যারা ইমার্জেন্সিতে আছো, আমি অনেকদিন একটা ডাক্তার ডিসিশন দেয় না, ওরা বলে কি আমাদের পেডিয়াট্রিক পেড নাই। দেখি কোথায় ডিসিশনটা কই। আচ্ছা, এটা দেখাও, কই কই এইটা। এটা কিন্তু সব জায়গায় আছে, এটা সব জায়গায় আছে। এই কোম্পানি কোনোদিন খালি অ্যাডাল্টের জন্য এটা বানায় না, দে প্রিপেয়ার্ড ইট গড ফর দ্য অ্যাডাল্ট এন্ড ফর দ্য চিলড্রেন। এখন আমরা যখন বলি যে ডিসিশন দিবে, তখন বলে যে এটা নাই আমাদের। Each and everybody say like this. এমন তারা খুব ভয় পায়, বলে ডিসিশন দিতে পারবো না, এটা আমরা জীবনে দেই নাই। এটা দেওয়া এমন কি জিনিস, এটা দিতে ভয় পাবা। এটা দুইটা তুমি এখানে চার্জ করবা, তারপরে তুমি এটা ইয়ে করবা, তোমার জলটা দিবা, এখানে রাখবা, বডিটা রিমুভ করবা, করে এটা সব দিবা। এই জিনিসটা দিলে কিন্তু অনেক মানুষ বাঁচতো, কিন্তু তোমরা কেউ দাও না এগুলা। বিশেষ করে আমি অ্যাডাল্টের কথা বলছি না, অ্যাডাল্টরা অনেক প্রিভিলেজড, তাদেরকে সবাই চিকিৎসা করে, আর আমাদের বাচ্চাদেরকে কেউ চিকিৎসা করে না, ওরা সবাই মারা যায়। সেই জন্য আমি বলছি এটা। তো এই বিষয়ে আমি আর এখন বলতে চাচ্ছি না। এইগুলি হচ্ছে যারা বিটেক চিনো না, ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন চিনো না, এই জিনিসটা চিনে রাখো। এটা হচ্ছে নর্মাল ইসিজি, এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন, এরকম দেখলেই বুঝবে। আর এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার টেকিকার্ডিয়া। সো এগুলি দেখলে তোমরা বুঝবে। এরপরে তো আমাকে, আমি এখন পোস্ট রিসাসিটেশন কেয়ার পার্টে যাচ্ছি, ওটা আমি কিছুই বলবো না তোমাদেরকে, বাট অনলি থিং আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম ইউ যে হোয়াট আর দ্য ভাইটাল লাইফ ফাংশনস। একটা মানুষ বেঁচে থাকতে হলে তার কি লাগে, এই প্রশ্নের উত্তর আমি যখন এফসিপিএস পরীক্ষা ধরি তখন কেউ দিতে পারে না। আর ওরা বাচ্চা এখন, যখন ভাইবাটা নাই, হ্যাঁ, এখন আর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে না। তো এখন আমাদের 4টা ভাইটাল লাইফ ফাংশন আছে, আমি এটা আর ওইটা আনতে আনতে বলেই ফেলবো। একটা হচ্ছে কি, ভেন্টিলেশন। ভেন্টিলেশন মানে কি, শ্বাস নেওয়া, শ্বাস ছাড়া। শ্বাসটা যখন নিচ্ছি তখন আমরা অক্সিজেনটা নিচ্ছি, শ্বাসটা যখন ছাড়ছি তখন আমার বডিতে যে দূষিত জিনিস তৈরি হয়েছে সেটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তো আল্লাহ আমাদেরকে এত সুন্দর করে সিস্টেম করে বানিয়েছে যে কম্পিউটারও আমাদের সাথে পারে না। আমরা শ্বাস নিচ্ছি, বাতাসে প্রচুর অক্সিজেন আছে, সো উই আর টেকিং ইট, এন্ড দেন আমরা আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের বাতাসটা তাও দূষিত হয় না, কারণ গাছ কি করে, গাছ আমাদের এই কার্বন ডাই অক্সাইড গুলো খেয়ে ফেলে, সেই কারণে আমাদের গাছের দরকার। তো এইটা হচ্ছে একটা ফাংশন, ভেন্টিলেশন। তারপরে কি ফাংশন আছে, ভেন্টিলেশনের পরে ভাইটাল লাইফ ফাংশন কোনটা আছে, অক্সিজেনেশন। এখন আমি যে এই যে অক্সিজেনটা নিলাম, হাউ ইট উইল গো টু দ্য বডি। সো আমার যে, আমি এখানে একটা ছবি দেখাবো তোমাদেরকে। অক্সিজেনেশন হচ্ছে নেক্সট। তোমার যদি অক্সিজেন না যায় শরীরে, রক্তগুলো যদি কালো থাকে আর কালোই থেকে যায়, দেন তুমি আর 1 মিনিটও বাঁচতে পারবে না। সো অক্সিজেনেশন ইজ সেকেন্ড ভাইটাল ফাংশন। থার্ড ইজ সার্কুলেশন। এই অক্সিজেনকে কে পৌঁছায় দিচ্ছে শরীরের আনাচে কানাচে, এটা হচ্ছে সার্কুলেটরি সিস্টেম। সো সার্কুলেশন ইজ দ্য থার্ড ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল ফাংশন। অ্যান্ড দেন তুমি পাঠায় দিচ্ছ, তুমি অক্সিজেন নিচ্ছ, কার্বন ডাই অক্সাইড দিচ্ছ, এটা কার মাধ্যমে, আমাদের একটা নদী আছে, আমাদের শরীরের ভিতরে নদী আছে। সেগুলা কি, সেগুলো হচ্ছে আর্টারি এবং ভেইনস। এই আর্টারি নদীর মাধ্যমে আমরা অক্সিজেন পাই, আর ভেইন নদীর মাধ্যমে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড চলে যায়। তো এই নদীকে চালু রাখার নাম হচ্ছে সার্কুলেশন। একটা নদী, তার মধ্যে কারেন্ট থাকে, বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়তে হয় আমাদের দেশের নদীগুলো, অন্য নদীরা অন্য সিতে পড়ে। এই যে ওনাদের দেশে কত সি আছে, হ্যাঁ, তো সি থেকে আবার মহাসাগরে যায়। আমাদের এইরকম বডির এই নদীগুলো চালু থাকতে হবে। সো সার্কুলেশনটা কি, তোমার এই নদীগুলা চালু থাকা। কোথাও যদি বন্ধ হয়ে যায়, দেন ইউ উইল নট বি অ্যালাইভ এনিমোর। এখন নদীতে করে তুমি নিয়ে যাবে, নিয়ে যাওয়ার পরে কি হবে, আমাদের সেলগুলা আছে, সেলগুলা কি চায়, খাবার চায়। আমি যে এই যে কাজ করছি, কথা বলছি, আমার অনেক এটিপি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটিপি গুলো আমি কোথা থেকে আমার এইগুলো পাবো, আমার এই অক্সিজেন থেকে পাবো, কার্বন ডাই অক্সাইড। সুতরাং সেলের ভিতরে আমাকে গিয়ে এগুলো ঢুকাতে হবে, দ্যাট ইজ পারফিউশন। সো fourth number vital function is perfusion. Ventilation, oxygenation, circulation and perfusion. এই 4টা যদি কারো না থাকে, যে কোনো একটা,
তাহলে সে বাঁচবে না, ঠিক আছে? আর তোমাকে যদি বলা হয় যে কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তোমার আচ্ছা এইখানে দে আর দ্য কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সার্ভাইভর, এই যে মেয়েটা লাল কাপড় ইন দ্য দিস গার্ল, she died and that was declared at the age of her, and then I went there for some other reason. She was not my patient, she was a patient of urologist. She operated and her relatives, they came to collect the dead body, but at that time I was there and I have resuscitated. I did the peritoneal dialysis. That was possibly the first ever peritoneal dialysis in a newborn baby in Bangladesh. It was long ago, and now she is maybe 18 years. So this is a survivor now. I gave her name Amrita. ওর বাবা মা আমাকে বলছে যে আমরা তো ওকে ইয়ে করছি যে মারা গেছে, ও যখন বেঁচে আছে তাহলে আপনি ওর নাম দিয়ে দেন। আমি ওর নাম দিয়েছি অমৃতা। অমৃতা মানে কি মরে নাই। তো যাই হোক, আচ্ছা আমাকে একটু ভাইটাল লাইফ ফাংশন গুলো দেখাও, আর কিছু লাগবে না। সো আমি আসলে একটা ছবি দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের শ্বাসনালী দিয়ে যে অক্সিজেন গুলো ঢুকছে সেইখানে যে কিভাবে এসে ব্লাডটা মিশছে এবং ব্লাডটা সেখান থেকে কিভাবে কালো ব্লাডটা লাল হয়ে যাচ্ছে, এটাই হলো মিরাকেল অফ আওয়ার লাইফ। যে একটা রাস্তা দিয়ে বাতাস যাচ্ছে উঠে আসছে, আর একটা রাস্তা দিয়ে কালো রক্ত আসছে লাল হয়ে চলে যাচ্ছে, এটাই হলো আমাদের। আমরা বুঝি না আমরা কিভাবে বেঁচে আছি, যে কোনো সময় আমরা মারাও যেতে পারি, আমাদের এই ফাংশন গুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ না এগুলো লাগবে না, আমি শুধু এটাই দেখাতে। সো এইগুলি আমি দেখাতে, এই ছবিটা আমি। সো দিস ইজ মাই লাস্ট স্লাইড এন্ড আফটার দ্যাট উইল স্টপ। এটা দেখো, এইটা দেখো, এটা স্ক্রিন আর না। আসে না, আচ্ছা আমি এরকম দেখাই। এই যে এটা তো ছোট জায়গা আছে, আসবে এই ছবিটা দেখা। And then আশফাক তুমি এর পরের জন্য রেডি থাকো। না ঠিক আছে, তুমি এত ঝামেলা করছো, আমি সো মাচ ডিস্টার্ব, এইভাবে কি কিছু বলা যায়? এইটা আমি বললাম তো দেখাও। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা এত মানুষ এখানে আইটি পিপল, ইউ আর অল ফেল পিপল, ইউ হ্যাভ ডিস্টার্ব মি আ লট ডিউরিং দিস প্রেজেন্টেশন। সো আমি এই জিনিসটা দেখাতে চাই সবাইকে। এই যে দেখো, এখানে দেখো সবগুলো ভাইটাল লাইফ ফাংশন গুলো আছে, যেটা কোথায় হচ্ছে, এটা কিন্তু একটা এলভিওলাই, এটা একটা এলভিওলাই, এটা দিয়ে অক্সিজেন যাচ্ছে, কার্বন ডাই অক্সাইড উঠে আসছে, এদিক দিয়ে ভেনাস ব্লাড যাচ্ছে, এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি, এবং কিভাবে আসছে। এবং আমাদের অ্যাডভান্স বেসিক সব লাইফ সাপোর্টের উদ্দেশ্য হলো এই সিস্টেমটাকে সমুন্নত রাখা। সো আমাদের একটাই উদ্দেশ্য এই সিস্টেমটাকে সমুন্নত রাখা। সো দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ মাই লেকচার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Real life separate all pediatric cases, Asfaque and then Dr. Nazmul. And today you are watching us offline as well as online. I need to thank Dr. TV who are with us from today morning, and they're doing live telecast, and you are watching it online even from the countries other than Bangladesh. So it's a great opportunity for us. It's a very good session, I should say. এবার একটু ছোট্ট করে বাংলায় বলি। অনেকের বোধহয় ঘুম পেয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, আসলে সময়টা হয়তো একটু অসময়, দুপুরবেলা পড়ালেখা মাথার উপর দিয়ে যায় এই সময়টায়, কিন্তু এখনকার যা আমরা আসলে যেটা দেখতে যাচ্ছি সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সুতরাং ঘুমালে চলবে না,
তার জন্য ছোট্ট একটি কাজ করি আমরা, যাতে আমাদের ঘুমটা একটু দূর হয়ে যেতে পারে। তো জাস্ট এই পর্যায়ে আমি আমাদের আজকে আমরা জানি আজকে সকাল থেকে কিন্তু আমরা একটা ওয়ার্কশপ করেছি। 10টা কেস আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের পেশেন্টকে ডিভাইস পরিয়েছি। ল্যাব এইড কার্ডিয়াক হসপিটাল তারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, এখনো আছেন তারা আমাদের সহযাত্রী হিসেবে, এবং কাতার চ্যারিটি বাংলাদেশ তারা আমাদেরকে ফিনান্সিয়ালি হেল্প করেছেন এবং তাদের আর্থিক সহযোগিতায় কিন্তু আমরা ওয়ার্কশপটা করতে পেরেছি। এবং ওভারঅল ডক্টর টিভি যারা আমাদেরকে আজকে এই যে অনলাইনে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে, আমরা একটা করজোড়ে বড় করে একটা হাততালি দিই, কেটে যায়। আর আমি এই সুযোগে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে ডেমনস্ট্রেশনটা শুরু করতে যাচ্ছি। চলবে? আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি। ওকে, হ্যালো, একটা বাচ্চা আমাদের ল্যাবেট হাসপাতালের পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, প্লিজ একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠান তাড়াতাড়ি প্লিজ। অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে এবং আমি যখনই যাব ভিকটিমের কাছে ফার্স্ট হচ্ছে সেফটি অফ দ্য ভিকটিম এন্ড সেফটি অফ দ্য রেস্কিউয়ার। তো পেশেন্টকে আমাকে অবশ্যই তাকে যেখানে তার ভিকটিমটা পড়ে আছে আমাকে পেশেন্টকে দেখতে হচ্ছে পেশেন্টকে আমি ঠিক ধরে ফেলবো আর সাথে ফেলবো আনবো। ফার্স্ট হচ্ছে পেশেন্টকে আমি দেখছি যে পেশেন্টকে নড়াচড়া করতেছে না, পেশেন্টের শ্বাস নিচ্ছে না, সাথে পালস দেখতেছি যে পেশেন্টটা পালস নাই, ক্যারোটিন পালস নাই। আমি কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট সাহায্য করো, হেল্প কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট। তারপরে পেশেন্টের শ্বাস প্লে পজিশন করলাম, পেশেন্টের পাশে লোয়ার মাসের অবস্থানের উপরে হাত রাখলাম, লক করলাম। আমি এই সময় কেবল না করে সিপিআর এর টেস্ট কমপ্লিট করে দিবে, যেহেতু আমার সার্ভিসের একটা ফিক্সেশন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 নিজেরা বলেন যে ডেড টিপ 3 লিটারের মাধ্যমে যদি শ্বাস দিলেন এই সময় আমি কম্প্রেশন কন্টিনিউ করতে পারি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 টু কম্প্রেশন এসডিআই। এভাবে আমি সিপিআর কন্ট্রোল যদি পেশেন্টের সাসপেক্টেড তার সার্ভাইকাল ইনজুরি আছে তাহলে আমরা এই ব্যাকটেরিয়াল চেইন গিফট করব না, একটা জব ফার্স্ট এইভাবে জাস্ট রেখে এইভাবে ওপেন করতে হবে। তারপরে এইভাবে আমরা কন্টিনিউ করতে হবে যতক্ষণ না পেশেন্টের স্পন্টেনিয়াস রেসপিরেশন এন্ড সার্কুলেশন আছে। এবং আফটার 5 সাইকেল অফ সিপিআর আমি আবার পাওয়ার দেখব, যদি না আসে আবার কন্টিনিউ করতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্ট এবং চিলড্রেনের ক্ষেত্রে। যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে বাচ্চাকে হার্ট সার্ভিস উপর রাখতে হবে। বাচ্চার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এক্সারপিং করে থাম দিয়ে দিব, কতদিন থাম দিয়ে দেবো লোয়ার টপ অফ দ্য স্টার্নাম। এবং যদি এটা হসপিটাল সেটিং এ হয় তাহলে আমরা every 15 operation on the এভাবে আমরা সিপিআর কে সাইকেলটা কন্টিনিউ করতে থাকবো। After অ্যাম্বুলেন্স চলে এসেছে। এখন আমাদের হাসপাতালে আমরা কিভাবে কাজ করব, মেইনলি যেটাকে বলা হয় অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট, ডক্টর নাজমুল সেটা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন। Let's continue CPR. Continue CPR.
and IE ratio. Inspiratory and expiratory ratio has to be fixed. Then we'll have to monitor the baby, connect the monitor. In case in monitor, we'll have to attach the baby to the vital sign monitor. But in vital sign monitor, we'll have to place the ECG lead, one in the right intraclavicular region, another one in the left intraclavicular region, and another one is apical region. Then we'll have to see whether the ECG rhythm is shockable rhythm or not shockable rhythm. If shockable rhythm is only two, BT and BF. If BT and BF is there, we'll have to give the shock, defibrillation. Defibrillatory shock we'll have to give. At first, we'll have to calculate the joules. Madam has already told that 2 joule per kg. Suppose baby's weight is 10 kg. So that we'll have to fix the defibrillator in 20 joule. So this is our last part. Just see how to do that. This is the defibrillator. This is the one you see from here. How to charge and how to press. We'll have to Learn this 20. for your lifetime. Monitor is 20. Then এগুলি কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভাররাও পারে। এখন যদি তোমরা বলো যে আমরা পারি না, this is the last part and then we end this part. say this one is the pediatric side. And pediatric side, pediatric one. This one is pediatric one. And we have to chart. Here, ওটা কি করো? জোল দেখাও কোথায়? জোলটা this is the joule. Here, this is shutting down. Then if I am calculating it, calculating that means baby's weight is 10 kg. If calculating from 2 and fixing it up to 20. Okay, 20. Then charging. Charging button is in my hand. This one is right hand, this one is left hand. দেখাও কোথায় লাগাবো? এপেক্স এর এই ডেটা দাও। উপরে চলে যান না স্যার। এটা বড়টা গায়ে লাগাও। I am charging it. Charger is there. Charging. তো এখানে চাপ দিয়ে গায়ে দিতে হবে। Written it here charge. Then it will has to be placed into one is apex and another one is right sternoperistomal border. Then give the shock. Continue CPR. এটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপিআর। Spontaneous rhythm has come, so that nothing has to be done. Spontaneous rhythm has not come. Again, DG and DF is there. Charge. Charge. Again. All care. Given. Okay, spontaneous rhythm has come. Nothing has to be done. Spontaneous rhythm has not come. Give adrenaline. Adrenaline 0.1 to 0.3 ml per kg. 1 to 10,000 dilution. Okay, given. Spontaneous rhythm has not come. Again, charge. Charging. Okay. Third shock. Third shock, given. Spontaneous rhythm has come. No, spontaneous rhythm has not come. Injection amiodarone. 15 milligram per kg. Okay. Spontaneous rhythm has come. Post-resuscitation management has to be done. Okay, thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর নাজমুল। প্রিয় দর্শক শ্রোতাবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয়ই হয়তো যারা দূরে আছেন তারা অতটা ভালো দেখতে পারেন নাই, কিন্তু এখানে যেমন সিনক্রোনাস ওয়েতে একের পর এক ঘটনাগুলো যেভাবে বলতেছি এভাবে কাজ করতে হয়। আমি ছোট্ট একটা জিনিস যোগ করতে চাই, যে কোনো ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে। এই যে স্যার যেভাবে বলছেন, তার আশেপাশে যারা অ্যাসোসিয়েটেড কাজ করছে জিনিসগুলো জোরে জোরে বলতে হয়, কারণ আমি কি করবো আমার পাশের মানুষ কিন্তু জানে না। সো মেইনলি যে লিডার, যেমন যিনি হচ্ছে কাজটা করছেন, উনি যখন বলছে এটা দিতে হবে এটা দিতে হবে, সাধারণত যিনি থাকেন সাথে তিনি যদি আবার জিনিসটা রিপিট করেন তাহলে সম্ভাবনা কম থাকে। 15 জুল 15 জুল, 16 জুল 16 জুল, সে যখন দিবে সে যখন আরেকবার রিপিট
করে তাহলে না হলে কিন্তু সবার সময় মাথা কাজ করে না এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের খুব চমৎকার একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এখন এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাডাম শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম এই বেসিক এন্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টের উপর বই লিখেছেন ম্যাডাম অনেক বই লিখেছেন আমি জানি আপনারা সবাই জানেন এটা কম্পোজ করেছেন এই যে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো আসলে খুবই জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা তো আমাদের এই সেশনে এখন এই বইগুলো আনর্যাপিং হবে আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ তাদেরকে আমি অনুরোধ করব বই আনর্যাপিং এর জন্য আমাদের স্টেজে আসতে প্লিজ welcome to the stage to unwrap our book composed by Brigadier Nurun and Fatema madam. Dr. Shandip, Dr. Amin, Dr. Ahmed Murtaza, Sir Professor Ahmed Murtaza, Sir আমাদের সাথে আছেন বিখ্যাত মানুষজন আমাদের সাথে আছেন we are highly delighted আমাদের ব্রিগেডিয়ার নুরুন আর ফাতেমা আছেন আমাদের সাথে ম্যাডাম আমরা সবাইকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ এই বেসিক এন্ড অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ Mr. Iftikhar, GM of Labit Cardiac Hospital, is also among us. Actually, we are highly delighted to have this wonderful opportunity to have so many wonderful personalities among us today to unwrap the great book on basic and advanced life support composed by Brigadier General Nurun and Fatema, madam. Thank you, sir. Thank you, everyone. So, এখন আমরা তারা খুঁজছে বইটা আনর্যাপ হচ্ছে এখন আপনারা সবাই আশা করব এই বইটা নিজের কাছে রাখবেন ছোট্ট একটা বই কিন্তু খুব বেশি বড় কিছু না এটা কিন্তু লাইফ সেভিং হ্যাঁ এটা কিন্তু মনে রাখতে পারলে আমাদের সবার জন্য কাজে লাগবে I hope you will amazed by reading this wonderful book composed by Brigadier Nurun and Fatema madam. And thanks to our guests, honorable guests, to participate in this wonderful ceremony. So we are near the end of this program. So we have also said that we have Dr. Shandip Chatra. He is the Chief Executive Officer, Labit Cardiac Hospital and Labit Specialist Hospital. We are having him as special guest of this occasion. He has been working as the CEO for more than 3 decades in different renowned hospitals of India, including Apollo and Fortis. And this Labit Hospital is also blessed with his performance. And for his outstanding performance for many years, he has been achieved with the as Best CEO Awards, Country Award, Best CEO Country Award. So please welcome Dr. Shandip Chatra to say something about today's session. So at the onset, I would like to thank Dr. Nurun and Fatema ma'am for giving this opportunity. And I think with the vision of our MD sir, Dr. M. Shamim, this program being organized, and he's most visionary leader. And we are working towards the development of pediatric cardiology segment in a very aggressive way. And I thank the foundation for Nurun Fatima ma'am as well as Tata Charity for being the partners for this event. And Labit Hospital is the most advanced cardiac care provider with NABH accreditation, which is the highest accreditation in the country. Only NABH accreditation by Labit Cardiac Hospital in Bangladesh. So that's a big privilege. And we are working tirelessly now
on further enhancing the quality of care. The hospital has nearly 150 team of consultants, which is a very big strength. I think we have the best consultants team available with us. Along with that, the infrastructure, facility, we have laminar operation theaters, as well as state-of-the-art cath lab facilities in the hospital, which is none but the best in the world, I would say. Also, the team of doctors as well as nursing is a big strength for us. And we are continuously working on systems, processes, and outcome monitoring. So I am also a NABH assessor, and I'm the CEO of both Labit Cardiac and Specialized Hospital. So our focus is now on very high training, and nearly 30 training programs we organize every month for enhancement and for the capacity building. So this one slide I am showing here is about the NABH accreditation of cardiac hospital, which is a part of ISQA, which is International Quality for Healthcare. It's an international accreditation which we got. And I'm very happy to announce, ma'am, that for our specialized hospital also, we have got this accreditation with 98% score 2 months back. So big congratulations to all of you. So shortly we'll be receiving the certificate. So our further systems and processes as per Dr. Fatema Madam, now we will be developing pediatric cardiology in great details with a separate wards as per the vision of our MD sir, Dr. A.M. Shamim, and our director madam, Parisha Shamim madam. So, focus will be on making a very good PQ along with the state-of-the-art facility for the critical patients management. And most importantly, what she mentioned will be on the training part. And I must emphasize and I must appreciate the way Madam has made this book, composed this book on pediatric, but basic and advanced life support. It's a very खूबी important area से, and I think everyone must contribute in this because each of us can be a lifesaver. Emergency can happen anywhere. It doesn't need a time and permission. So it can happen anywhere in a party, in a function, in a movie, when we are enjoying. Suddenly, emergency can happen. So each one of us must have the BLS training. That is very, very critical. And especially for the ACLS, we have covered most of our doctors during last 2 to 3 months very aggressively. And pediatric patients also BLS training. We will be further reinforcing and enhancing, involving Madam's team members. So once again, I thank Congenital Best Foundation as well as Qatar Charity for this program, and thank our. I'm speaking on behalf of my managing director, Dr. M. Shamim, as well as Parisha Shamim ma'am, and definitely you will get, madam, 100% support from the hospital side. That is my promise. So I very much like the way you are so interactive and full of enthusiasm and energy, and the way
very good and humanitarian as well as educational programs where it is concerned with life saving. And life saving is the biggest thing we can do over this earth. We in Qatar Charity concentrate all our efforts and activities to provide whatever possible, both for life saving as well as for having a good life. That's why we give all kinds of support in health, in education, in water. Work more and more as long as Allah subhanahu wa ta'ala give us the capacity. We are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and I call upon all those who are able here, and also we relate this message to anyone we can reach, that we have a duty to serve the suffering. Those who are suffering, we have a duty to serve them. So let us try our level best to serve those who are suffering. It is our duty, it is not our charity. We call it charity, it is wrong. It is a duty. And as a duty, we have to perform it. And if we don't perform it, we have to pay for it. We in Muslims believe that we have to pay for it. Allah subhanahu wa ta'ala will ask us and either reward us or punish us. If we do correct, we will be rewarded. If we do wrong, we will be punished. And as I say, it is actually charity is not the correct word. It is the duty, it is the responsibility. We are doing it, and we call upon all our brothers and sisters who are sitting here to be together, to support each other, because one party cannot work alone. Impossible. They cannot achieve what is good. So together we can achieve what is good. And as I said, we are a charity organization from Qatar, NGO organization from Qatar, and actually people have a lot of misunderstanding. Donors, same like the business people, they search for the best with the lowest cost. So we should strive and do our level best to give them the best with lowest cost, so we can bring them to Bangladesh, because we have to serve Bangladesh. A lot of people have the right, deserve, they need the service. And as we see today, there are probably millions of people who are suffering from heart problems, and they do not have the financial capacity. Even sometimes they may not have the ability to reach the service providers. So we have to reach them, to bring them to the places where they can be served. And if they do not have the financial capacity, we have to arrange it for them. This is our duty, and all together, we with Dr. Nurun team, with Labed Cardiac Center, we must make a plan how we can provide the best service with the lowest cost, so that we can bring maximum support to this country, which has right on us. With this, I conclude. Thanks for everyone. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks to Dr. Amin for his wonderful speech on the humanitarian ground. We pray to Allah that He
helps him and his team to go on with his charity works for long. So here's the ending of today's ceremony. And this is Dr. Nazme saying bye from all of you. Assalamu alaikum and good day to all of you. Thank you. Light को बंद জানে আলো মাসো শালো মাসো ठीक इसके साथ ওদিকে চলে যাও দিকে কম হয় इसके साथ শাকিল আমার পাশে আসো। शकील আসতেছে সব। নামাজ জানা Thank you. I just carry on. Thank you.